Да, я вот хотела такой вопрос задать. Дело в том, что Мадхусудан Махарадж прожил очень много лет на Вадвипе с Гурудевом. Я так думаю, что там больше 30 лет. И вот у меня такой вопрос. Когда вот, каким образом, когда вообще вот Гурудев воспевал святые имена? То есть именно вот, ну, как круги, да, потому что я вот никогда этого не видела. Просто мне интересно, он делал это громко или про себя, или как бы он это повторял целиком, например, или он как-то это делал что-то утром, что-то вечером. Просто это тот опыт, ну, как сказать, я просто никогда этого не видела. Я вот очень хотела бы об этом узнать, потому что вот такой у меня вопрос. Вот, спустя долгие годы, вот очень интересно. Можно об этом рассказать? Потому что Шридар Махараджа мы постоянно, ну, как бы, даже на фотографиях мы всегда видели с четками в руках. А вот Гурудева я вот, ну, никогда не видела, мне поэтому очень интересно. Спасибо. Oh, Maharaj, Говинда Нандини Didi, she is one of our first devotee in Russia. Right. She is asking, you were living with Gurudev for so many years in Navadvip. So how did Gurudev, Говинда Махарадж, how he was chanting japa? Which part of day was he chanting, or how many often, how many rounds, etc. If you know something about it, about the practice of chanting japa, how Gurudev did this? Громко или про себя? Вот это вот еще такой вопрос. Did he chant loudly or silently, or what was his style of chanting? Number one is Gurudev was always chanting. Always. Первое, что я хочу сказать, Гурудев повторял всегда, вообще всегда. And about his japa, he chanted quietly. И что касается джапы, он повторял ее обычно про себя. And he chanted early in the morning. Также он повторял рано утром. And when he's in the motor car. И даже когда ездил на мотоцикле. And I hope that wasn't my driving that drove him to chant his japa in the car. И в автомобиле также. Я надеюсь, что когда... And about chanting japa, I can discuss a little more. I'm not sure now what's being discussed. But the chanting of the japa, unfortunately, so many of our devotees, they think that, oh, 4 rounds is all we need to chant. We just need to chant 4 rounds. But that was never the instruction of Gurudev or the instruction of Guru Maharaj. Rather, 16 rounds is good, and there is no upper limit. Что касается именно повторения джапы, то иногда у нас есть такое заблуждение, будто бы нас просили повторять 4 круга, и что нужно повторить 4 круга и сразу закончить. На самом деле это не так. Гурудев никогда не говорил такого. Нашим наставлением было, что очень хорошо прочесть 16 кругов, а вообще верхнего предела нет. То есть по количеству повторений для джапа нет верхнего предела. 16 кругов читать хорошо. But Guru Maharaj and Gurudev are very practical. And so really when somebody has full seva, full service, and they don't, Yes. then they're saying that in emergency, then the japa will not fast. Upavas noi, they will not fast. Upavas means fast, you know. The japa will not fast. So on very busy days, at least the japa will not fast and will chant 4 rounds minimum. Итак, Гуру Махарадж и Гурудев говорили, что, конечно, важна практика, в целом важна сева, служение, поэтому если у нас много севы,
мы можем снизить количество кругов. Иногда мы так заняты, что у нас нет времени повторить даже 2 круга. Однако это выражение на санскрите означает, что джапа не должна поститься. То есть мы можем повторять меньше, но она во всяком случае не должна поститься. То есть поэтому у нас установлен минимум 4 круга, но это минимум 4 круга. А вообще в целом, если есть время, то можно и хорошо повторять больше кругов. It is the time to leave your mobile phone in another room, to be somewhere where you're going to be in quiet, undisturbed, and this is our savor given by Gurudev. We need to chant our rounds attentively and avoiding the 10 offenses to the holy name. This is our savor, and it is our meditation and our practice. Мы должны оставить свой мобильный телефон в соседней комнате. Это сева, которую нам дали наши учителя. Это имя, которое нам даровал Гурудев, и это наша основная духовная практика. Поэтому ничто не должно нас отвлекать от повторения джапы в то время, как мы практикуем. And it's not that we're chanting our rounds and chanting and talking with our friends. We're shopping, trying to find the best deal, chanting rounds on the computer, driving the car and chanting japa. That's not the purpose. Но у нас со временем развивается ряд каких-то таких слабостей, дурных привычек. Например, мы параллельно с чтением джапы водим машину, читаем газету, смотрим компьютер или что-то в таком духе. То есть наше внимание рассеивается, и у нас не получается настоящей молитвы. Это плохо. But we must the point is we should try to take our japa seriously. Remember why we came and prayed to receive the holy name. We didn't join a club. We came to join Krishna's seva world, to come home by chanting our japa. В общем, главное, что Махарадж хотел подчеркнуть, это то, что нужно относиться к повторению Святого Имени, учить. Maharaj also chanting japa silently. Гуру Махарадж тоже постоянно повторял джапу, и он предпочитал повторять про себя, тоже про себя. Actually, there is a Sanskrit name for it. I do not know, but there are different ways that you can chant. And how they would chant is moving the lips and tongue, but not actually audible, little bit of audible sound, maybe. But there is a name for this. You can be fully silent, you can be moving the lips and tongue, they can be softly, they can be loudly. And this has been kind of analyzed in different places. But Guru Maharaj and Gurudev, little movement of the lip and tongue and little sound, but you can say aspirated, if that English word you know, not with the throat. И Гуру Махарадж, и Гурудев повторяли про себя, то есть, но можно было заметить, как двигаются их губы. Эта техника имеет особое название на санскрите. Есть разные виды повторения, то есть можно повторять громко, чтобы слышали другие. Можно повторять так, чтобы слышал только сам говорящий. А также есть просто беззвучная молитва, практически, когда шевелятся только губы. И поэтому мы видели, что Гуру Махарадж и Гурудев всегда повторяли джапу, как только вот можно было. Они повторяли Святое Имя, но это было обычно про себя. And both Guru Maharaj and Gurudev had their beads given to them by their Gurudevs, their Guru Maharajas, all the way through. They treasured, served, and kept those beads from initiation to throughout their whole manifest life. И также, и как Гуру Махарадж, так и Гурудев, оба они носили с собой четки, дарованные им при посвящении. Четки являются святыней, и поэтому мы храним эти четки до конца наших дней. And by the way, one question came up recently because devotees are dying, means leaving their bodies, and recently also, actually more than one devotee has died, by the way, passed away. And we were asked about
the japa, the body of the devotee will go to be cremated. What about the japa? Does that go into the cremation also? This question came up just now, just a few days ago. Недавно мы столкнулись с такой богословской проблемой. Преданные постоянно уходят, то есть оставляют свои тела в нашей терминологии, и их тела кремируют в вайшнавизме. А как быть с четками? Вот с четками, которые остались после вайшнавов, их тоже предают огню или нет? And so this question, naturally you can say, came up in the time of Gurudev also. And Gurudev told clearly that no, the japa is tulasi. This will not be burnt, will not be put in the fire. And in fact, the neck beads and the japa mala, they will be put into the Ganges. We are in Navadvip, so put in the Ganges or put in a large river or buried, but not put into the fire. И Гурудев сказал совершенно определенно, потому что этот вопрос возникал также в его время, когда он еще присутствовал с нами. Он сказал определенно, что поскольку четки это туласи, то их не предают огню. Поэтому эти четки помещаются в священные воды Ганги. Так мы понимаем. And in that regard too, Gurudev also told that the ocean, we can put holy things in the ocean. And always this putting part means with a prayer, with respect. We're not just discarding. We're putting in the ocean with respect. We're putting in the Ganges with a prayer and respect. И также Гурудев упоминал, что можно опустить четки в океан также. Воды Ганги или воды океана. С большим уважением, с большим почтением мы поступаем с четками именно таким образом. But for the men who have Gayatri initiation and the thread does go into the cremation. Just as we're on the subject, information, the thread does go into the cremation with the body. Но что касается браманского шнура, то вот как раз браманский шнур придается огню во время кремации. And then, seeing as we've got this far, we can say, and the ashes of the body, they will be put into the Ganges with a prayer, or put into the ocean or a large river. И прах, который остался после кремации, мы также погружаем в воды Ганги или в воды океана, или в воды более широкой реки также. And by the way, I have Brahmin threads, which we do change the Brahmin threads, and I always wait until we're either at the Ganga or the Jamuna or at an ocean. So I kind of I have some with me right now also. When will I be at the ocean? When next opportunity we will put into the ocean. И у меня есть браманские шнуры, когда он придет в негодность, я также жду возможности, если поблизости будут воды Ганги, то, конечно, правятся воды Ганги, если же океан, то тогда воды океана. So being with Gurudev and being with Guru Maharaj, of course we hear many things about devotional life, how to deal in different circumstances, spiritually speaking, the spiritual side, but the practical side also by being with Gurudev, by being with Guru Maharaj, then we get many practical tips which we don't realize, okay, we know that, but others don't, until we're kind of with devotees. And then we see, for instance, they're putting the japa mala on the chair. They're sitting on the chair, and then they put the japa mala. They get up and putting the japa mala just where they've been sitting. I mean, normally we kind of think we'd never do like that, but it's not necessarily the custom in the West. So to be with Gurudev and Guru Maharaj and to be with the devotees, we do like to share the practical conduct in our life. We will keep our japa in a high place, in a respectable place, not just put on where we've been sitting with our bottoms. Things like this. That's an example. И когда мы жили вместе с Гурудевом и также с Гуру Махараджем,
то мы наблюдали много практических аспектов духовной жизни. Одна сторона духовной жизни – это учение, сторона как бы теоретическая, но также и с точки зрения прикладной, практической, мы тоже наблюдали очень много практических советов, которые они давали нам. Вот пример, который Махарадж привел, это то, что западные преданные вообще любят класть четки на стул, на котором они сидят. А это не очень уважительно по отношению к четкам. Поэтому мы всегда доносили до преданных традиции, которым следовали Гуру Махарадж и Гурудев. Их традиция была такой, что четки должны быть выше сидящего всегда. То есть мы их не кладем на стул, всегда должны быть на возвышении. And we do need practical guidance. Otherwise, we just do everything like randomly, just thinking from our own idea, this is good or this is bad. But we do need practical guidance. And this is one of these favorable activities to help our spiritual life, to get the proper etiquette, etc. И поэтому нам необходимо практическое руководство тоже, иначе в практической жизни мы не знаем, может быть, это правильно, а может быть, другое правильно, что хорошо, а что плохо. Поэтому важна также и практическая жизненная часть нашей духовной жизни. То есть важно соблюдать определенный стандарт жизни и определенные заповеди этикета. Hare Krishna. And by the way, Gurudev, I never asked him why, but his bead bag, he had also for many years, because honestly, his bead bag, to me, it looked like a worshipable museum piece or somewhere to be like, even the bag itself looked worshipable. И еще я могу сказать, не знаю по какой причине, но Гурудев также берег свой мешочек для четок. И для меня его мешочек для четок был не меньшей степени предметом поклонения, чем сами четки. Для меня это было что-то священное, ну, что-то такое, что-то вроде музейного экспоната, такого тоже, который связан с Гурудевом. Для меня это тоже была очень священная вещь. Which I just thought was kind of so sweet. Gurudev keeping the same, I really don't know how long he'd had it, but evidence of well-used japa beads and a well-used japa bag. What can I say? И из опыта общения с Гурудевом я вынес для себя очень трогательное, очень трепетное отношение к этим священным реальностям, к четкам и к мешочку для четок. Hare Krishna. Харе Кришна. So today's theme is practical, our practical activities in devotional life. Итак, сегодня у нас тема практические аспекты нашей духовной жизни. Headed by chanting japa. Don't let the bead, you know, Guru Maharaj had an expression that don't leave the beads crying on a hook. Like the devotees leave the beads on a hook, and Guru Maharaj saying crying, the beads have been left crying on the hook. Like a child, a baby is left at home and not given any food or nourishment. They're just left there crying. Но смысл всех этих техник состоит в том, чтобы вдохновить нас на повторение Святого Имени. Мы должны повторять Святое Имя, мы должны читать джапу. Гуру Махарадж обычно использовал поговорку «Не оставляйте ваши четки плакать на крючке». Подобно тому, как оставляют ребенка без еды, и он плачет от голода. Четки тоже будут плакать, если вы на них не читаете. Поэтому, пожалуйста, не вешайте четки на крючок и не забывайте про них. You don't have a child and then go on holiday and leave your child at home. Не будьте беспечным родителем, который уехал праздновать и оставил своего ребенка дома. Fasting. Голодным. Hare Krishna. So the beads have a special purpose. They have their life, personality. Everything is personality. Четки также имеют свое назначение, и четки это тоже личность. Так, оно тоже имеет некий духовный облик. Все есть личность, все личностно, все имеет личностное начало.
And actually, Jagannath Ratha Yatra time, it is a good day to start something. And I kind of thought to myself yesterday, it's a good day for me to start being a better devotee. And I think we can all try to do that, because I hope no one's going to put up their hand and say, yes, I'm a perfect devotee, because I think we're all in the, you know, the we can be better department, however better we may think we are. День Радха-ятры — это также хороший повод для того, чтобы начать что-то, то есть предаться каким-то начинаниям в этот день. И в этот день я вот пообещал стать лучшим преданным, чем я был до этого. Потому что нам всегда есть куда расти, всегда есть куда улучшаться. Безусловно, перед нами всегда бесконечный путь к совершенству, какими бы хорошими преданными мы себя сами не считали. Поэтому всегда есть шанс стать еще лучше. И я дал такой обет стать лучшим преданным, чем был до этого. And by the way, yesterday, I'm sure you did too. I just want to say though, we were watching here together the Jagannath Ratha Yatra, and we're also commenting because several devotees here, they've been in Puri, they've been at Jagannath Ratha Yatra before. And so it was a very, also like happy event. Ratha Yatra is happy. And then to watch live with the devotees was very, very wonderful yesterday, Ratha Yatra day. And I hope you also had some opportunity to watch live and catch the mood of the day. Вчера была Радха-ятра, это прекрасный, счастливый, очень радостный праздник. Некоторым преданным посчастливилось быть прямо в Пури на этом празднике, о чем они рассказывали. А другие же преданные, и я в том числе, смотрели лайв, живой эфир. И смотреть лайв, то есть вместе с преданными, это тоже очень прекрасный, удивительный духовный опыт. Надеюсь, что вы тоже использовали эту возможность, и у вас тоже был шанс. And one of the devotees here, who drove all the way from Rome to be here, it's almost 2,000 kilometers. They drove all the way from Rome to be here. And one of the devotees who was here told, and it's a fact, they said the story of Gurudev was watching Ratha Yatra live on the television. He was in Calcutta. And I myself, I was with Gurudev watching also Ratha Yatra. And the television cameras, they're looking here and everywhere. And in Puri, the television cameras covering the Ratha Yatra, they suddenly came and showed our Western devotees at Ratha Yatra sitting on a rooftop watching. And it was, one of them was a devotee, Chaitanya Moy, who was here. У преданных была такая жажда поучаствовать в этом празднике Радха-ятры вместе с преданными, что один преданный проехал 2000 километров для того, чтобы быть здесь из Италии. И когда мы смотрели праздник Радха-ятры, то камера бегает по лицам. И Гурудев также смотрел трансляции Радха-ятры по телевизору. Я знаю это наверняка, потому что я сидел рядом и тоже смотрел эти трансляции Радха-ятры. And Gurudev is seeing them, but he's seeing they're eating something, they're chewing something. And so Gurudev said, what are they eating? He's trying to see. So I'm sitting beside Gurudev, and this was when we already had the mobile phone age. And so anyway, I called, right, sitting at Gurudev's lotus feet, I called to Chaitanya Moy because she was there and I knew she had a phone. I said, Gurudev is asking, what are you eating? And we saw them receiving the phone call. And then they're all looking around, oh, Gurudev is watching. And then they were eating bananas. Just see. И одна из наших преданных, Чайтанья Мой, как раз попала в камеру, и Гурудев увидел на трансляции, что она сидит на крыше, смотрит Радха-ятру и жует что-то. Гурудеву стало интересно, что же она жует. И тогда я позвонил Чайтанье Мой и спросил, что вы жуете? Гурудев спрашивает. И мы увидели, как они получают этот мобильный звонок прямо на Радха-ятре. И они сказали, бананы, видимо, какие-то сушеные, что ли, бананы.
So when you are able to watch live also the Rath Yatra, just remember Gurudev also watched live and he was very happy doing so. И как мы смотрим лайвы Радха-ятры, так и Гурудев тоже смотрел эти лайвы, и Гурудев очень любил. And recording is always good, but there is something very immediate about live, just as we are live now. And some will see the recording, that's wonderful. But when we are live, it is, you know, we are sitting together, something very extra energetic. И поэтому смотреть эфиры – это здорово, это воодушевляюще. Записи – это хорошо, конечно, но когда мы смотрим на живой эфир, у нас все-таки есть особое чувство сопричастности, и поэтому это прекрасная традиция. Гурудев тоже наслаждался этой традицией. All right, anyhow, now my time is up, so please excuse me, I need to continue. But you all continue happily with your Hari Katar in Ruski, and I see somebody's hand is up. I can't read the Ruski, but please, between you, you ask, answer questions, and as much as possible, try, as we're discussing here a little bit, try to catch the sweet, generous mood of Gurudev and Guru Maharaj. This is the purpose for us coming together as much as possible. К сожалению, Махарадж вынужден нас уже покинуть, время его закончилось, и он вдохновляет нас продолжать Харикатху, на наше общение в настроении Гурудева и Гуру Махараджа. И это очень прекрасное времяпрепровождение, удивительное, поэтому мы должны постараться. And please do chant Hare Krishna, do chant your japa, and be happy. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. And I'm happily with you, but time says we need to part. Hare Krishna. Dandavat Maharaj and Dandavat to all the devotees. We'll speak again soon, and jais to all of our Shri Guru Vaga ki jai. Nitai Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Jai Om Shila Bhakti Ramaswami Maharaj ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Dandavat, dear devotees. Ami Ashchi.